mother stands accused of killing her daughter and her niece with the help of a local pastor and her sister-in-law. They allege that the children, both 9 years old, were possessed by their dead cousin's evil spirit. Bayangishaya bathi angiphuze igazi futhi nami ngokudideka ke sengikwaza nje kanje ngithi yasuke kuyilwana asuke kuyena. This family has been turned upside down as the children's grandmothers protest their innocence. Wafona umakoti wafonela umkamalume nami kanti ngikhona ekhaya komama uthi umkamalume nayi le fone engiyitholayo ethi ingane iyagula ngithi mina iphethwe yini uthi kuthiwa isatanism. Lonto isangiphethe kabuhlungu namanje ngengane yomntanami. Kabuhlungu mangicabanga lento futhi ngizobhodla igazi. In this episode, we profile gruesome murders of 3 children and ask, is religious fundamentalism behind their death, or are there other factors that could have influenced the premature end to their innocent lives? Police in the Ngandla district received an anonymous call on the 24th of March 2020, informing them to come to the Langa homestead at Ezimambeni, where they suspected that something sinister was unfolding. When the police arrived, they encountered a gruesome scene. 2 9-year-old girls lay on the floor with bruises all over their bodies. Little Mbali SABC was already deceased and Nonjabulo Langa was unconscious but badly bruised all over her body. The police say the bruises were consistent with assault and wasted no time and summoned an ambulance to the scene. Wafona umakoti wafonela umkamalume nami kanti ngikhona ekhaya komama uthi umkamalume nayi le fone engiyitholayo ethi ingane iyagula ngithi mina iphethwe yini uthi kuthiwa isatanism. Ngithi hawu usatanism uqhamukaphi bantu abeyilethe kimi ngoba ngiyathandazela khona ngizoyithatha ngiyise kudokotela eshowe ayongihlolela lo sathane ohlala umi kulo muzi. The suspects alleged that the young girls were attacked by evil spirits and that they had been complaining that evil spirits were beating them up and instructing them to drink blood. In response to the girls' attack, the suspects also beat the girls up as a form of exorcism. Yebo bese ke bese nelwane futhi ishaya phekwa lapha zingagejisa ugeda ishaya phezulu. Yebo becuphisa beshaya khona lapho mangabe sesizwa ukuthi bekuvele kushuthi kuyisicupho ke khona lokho ukuthi ingane ke ugcina mangabe usishaya gcina kuba ngazathi ingane wena usishaye kwakanje ungagejina kancane nje kushaya impela phezulu phekomvimbi lapho ushaye khona. Bese wethuka yini thuswa yini ithi hayi uzinhle wenzani athi uzinhle uthi ngingakhuluma ngithule uthuleleni uzinhle wenzani kuwe athi uzinhle uthi angiphuze igazi. A local pastor was called to pray for the girls and allegedly he too joined in the beating of the 2 children. Wena ngesikhathi uzobikela bathi kwenzekani ingane bathi ingane zithi ithonyelwe igazi ishaywa abantu bebeshaya ebusuku noma bezokuthi ingane athi ishaya ebusuku. Cha, abantu laba bafishane futhi ngoba yena uyayibala uzinhle ukuthi uyangishaya uzinhle uthi angiphuze igazi ngenkani. Mbali's grandmother says that she was shocked to hear about Mbali being possessed. Ngakafiki khona wangitshela ukuthi ingane yomntana yami yonakele. Ukuqala lokho. Angaze ngazi ukuthi yonakaliswe yini. Kudukudu uthi ingane iphethwe usathane enzima. Ngathi akayilethe kumkhokhelwa kwaButhelezi. Wathi umkhokhelwa waButhelezi akamfuni unolaka. Dukuduku ngathi mlethe kubaba uZondi siye kubaba uZondi. Wathi ubaba uZondi wenza kancane. Ubaba wakho omncane umbone ngesonto emotweni. Wangifonela endleleni ngesontweni wathi we mama nangu uMbali ingane kaBhuti obukhuluma ngayo. Ngathi ibuza ukuthi iphethwe yini. Beyenkandla. Ma efika enkandla ethi uyayifuna ukuthi akhulume nayo bayayihlwitha. Iyabuya futhi ingane iyaphila. Kwaba msombuluko. Kuthe ekseni ngolwesibili wangitshelisa ingane ayisekho. Wangidumaza lokho ukuthi ingane adibona ngesonto kuthiwa ayisekho. Ngathi mina
ngizofika ekuseni ngifuna sigibele ibhasi lika 7 ngiye kudokotela oseshowe angihlolele lo sathane ophethe ingane kaBhuti ukuthi sathane muni udokotela uyakwazi ukuhlukanisa usathane nokugula ilona langa ke eshone ngalo angihamba ngibiza omakhelwana uyafona uthi we mama lapha ekhaya ihlakaniphe ngo-anti seyibiza amaphoyisa kuthiwa agcwele umuzi angiwafuna amaphoyisa lithe lami wangawafuna amaphoyisa ufunani uthi hayi akafile umbali uzovuka uyacwayiza usha akekho uthi uyenyangeni. Prior to the arrival of the police, the female suspects had taken Bali to a traditional healer after beating her. The traditional healer could not do anything for her because she was already deceased and brought the body back to the family. Ngithole ukuthi ngo-10 sokufika icingo lokuthi ingane kayisekho. Mase sisuka thina ngokuthi kuthiwa ingane kayisekho sithi ngabe ithathwa yini manje ngoba esilindele ukuyisa kudokotela eshowe. Uthi mayisifonela uthi hayi ningahlupheki ningabhakuzi nithathe ngomoya phezulu izosinda ingane iyaqwayiza njengoba bengize lapha nje wathi ngisenyangeni mina ingane iyaqwayiza ayifile ngizobuka mina umuntu owayesenyangeni ingane ilele emseleni isimbozwe ngeshiti inemvimbi eyakwa SABC ngizange ngiyibone ize yawubeka emathuneni angizange ngikhonjiswe mina gogo wengane abazange nje sasingafuneki nje kwathiwa kokuqala lumfana mesefikile kwathiwa ufuneka umzwa SABC ufuneka umzwa wodwa kwalanga kwasimangazo oba lengane izalwa kwasibisi umfazi wakwalanga bese ngahambi thina bagijima bona behle benyuka namaphoyisa bashangisha amashowe sishiywa mdla isilandiwe isidumbe enkalo umfana wami waphuma ngenkani wahamba wasilanda ngathi uyabona ngodlula nawe uzumbeke ekhaya wahamba naye bafika ngaphandle bamgeza ngomuthi ebuka umfana wami begeza ngomuthi ingane yakhe uthi ngangibamba ingubo igcwele imvimbo emzimbeni asazanga nje kwabe sengathi siyagula njengoba namanje nje ingqondo zethu sengathi ziyathatheka ingakho besifuna ukuzobabona ukuthi kanti ngempela yiboni laba ebebesitshena ukuthi ingane ayifili iyaqwayiza okusikhiphile besizobona ukuthi uyeni lona wayethi ingane iyaqwayiza ayifile ethi hayi iyaqwayiza ingane ithwetshuliwe nje izovuka ngisani ukuthatha ngamawala lapho sesithatha ngamawala wathi ngizwa kuthiwa sekugcwele amaphoyisa ekhaya lami angiwazi ukuthi afake obani amaphoyisa usho ukuthi afakwe yilabo anti abathakathayo thina sibazi no anti abathakathayo ukuthi ibaphi. Detective Mehlulukhulu Zulu from the Nkandla police station was suspicious of the explanation given of what led to the death of the two children. Ngisilalele lesi story ukuthi ingane sizizashona zishaywe yilwane otikoloshe ayi kwathanda ungangenelisi ngoba sengimdala emaphoyiseni nangokweminyaka sengikhulile so ngase ngicabanga ukuthi no kufanele ukuthi le ndaba ke ngiyilandele kahle aze ngizwe umuntu uthawushayiwe wazowafa yilwane engabonakali. The Commission's immediate response is really one of horror and condemnation because we believe that life is sacred, life needs to be preserved, and our mandate in the promotion of cultural, religious, and linguistic communities is intended that people must enjoy their religion, enjoy their culture, and also enjoy their language. So it is in promoting human life that people can continue to enjoy these rights. And so we condemn any attempt to take people's lives under these circumstances. Sayibona into imvimbo ilokhu kwamapayipi ahlaza sawabona uphoyisa ephuma nawe endlini eyisini ewaphethe uphoyisa sakhohlo usathane zimu ophatha into abuli ophatha imvubu ukuthi lo sathane wakwaba khona emhlabeni usathane nemvubu ophatha imvubu usathane akabonwa ngamehlo ubonwa ngezenzo uNkulunkulu akabonwa ngamehlo ubonwa ngezenzo lezi zenzo ke siyibona namhlanje ezika sathane.
The village of Ezimambeni in the Nkandla district of KwaZulu-Natal is traumatized following the killing of 2 children accused of being possessed by evil spirits. 3 people became the subject of focus during the investigation into the death of Mbali SABC and Nonjabulo Langa, 35-year-old Nkosingphile Sithole, 31-year-old Makosonke SABC, and 26-year-old Nompumelelo Langa. It is believed that Nkosingphile, sister-in-law of the children's mother, and Nompumelelo, Nonjabulo's mother, assaulted the children on the fateful day of the 24th of March 2020. As the police investigated, a bizarre revelation came to the fore. In 2015, a young girl, Zintle Langa, from the same family, also died under mysterious circumstances. The police learned that she was buried a day after her death without the family informing authorities. Further probing into the circumstances under which she died revealed that her family accused her of being possessed. Wabulawa ebusuku wangcatshwa kuseni base bayahamba abantu beyongcwaba kwatholakala ukuthi usegcitshwe amaphoyisa engatsheli umphakathi ungatsheli akasiwa ngemakhazeni emphakathini Wathu nani bathule sasanizima naye futhi naye futhi bathule sasanizima kanti igama liyavela ukuthi babemshaya naye. I think we must frame this as murder because any name for it will not be appropriate. Because if somebody is alleged to be possessed either by demons or evil spirits, that person should not be killed as a result. And if one looks at all religions in the world, I have not seen one religion that promotes killing as a way of solving demonic possessions or evil spirits possession. Anything at all, if that should be done, is either to take this person to mental asylum or to be prayed for, whatever can be done to assist the person. Because at that point, the person is not in charge of himself or herself, let alone these are children. And so they should be treated with care and love. Mr. Mazibugo, the local chief of Ezimambeni village, says he was never informed of Zintle's death. Hayi ngabe ngiyaphosisa uma ngithi kukhona ilunga lakwala elake lathi noma nje ngafika emkhuhlaneni nanokuthi ke bethi sinenkinga la ekhaya kwenzeka lokhu nalokhu ngendlela esingayazi kuze kuyofika ke khona ke khambeni kwabantu laba bagcine behamba njengoba ngisho ukuthi ukuzwa ngabantu bethi ngoba ngezwe nakuthiwa ama-razor ngamamabuli yabo ngizwa ngazi noma lo wayexoxa wayekuzwile noma wayekubonile kodwa khona ngakuzwa lokhu bekhipha ama-razor amabuli angazi okunye yini nakhona futhi hayi angikhumbuli kufika umuntu wala ngezobika leyo nto noma sekushoniwe futhi ngoba futhi khona kwaba isigubhwana ezwathi kushona umuntu kodwa uphivuka wafihla futhi ngakusasa waneyidorinyana ke engazazike zokuthi ngoba phela sokwaha nje ngemshwalense manje bengekho umshwalense kwasha kwacina ungekwazi noma iqiniso. Nonjabulo's mother was asked by the detectives why Zintle's death was not reported. kwaba nokuthi abatha bomndeni akasheshe encwatshwe ngoba yini bathi ngeke lungu kuhlala ngazi kanjani. She was asked if she had informed any of her neighbors of these alleged paranormal experiences. Zange sifikela ukuthi shuthi sathatha njengokuthi mhlambe kungenzeka ukuthi yilo mhlawumbe idemon sekubuya lona njengoba kade ingane lokhu ukhala ngaye lozinhle lozithi nango kusebuyile uyashouta sivibha futhi kanti akusile idemon shuthi sekuhambisana ngakuningi njengoba sasihamba ke siya nalelundi ke sekumfundisi sicela asikhulekele zona ingane. The community believes that the suspects practice ritual killings to try and enrich themselves. Wakhohlisa ukuthi uyothola imali ukhohliswa abantu laba abahambe belapha ngokungeyikho ukuthi mawuzothola imali uzothola amathende ngoba phela khona namathende mawuzothola ithende uzokwenza leso kuzolunga wakhohliswa abantu ukuthi hayi wena mawufuna ukuthola imali ucebe. This is an illusion, to say the least.
we have come across these kinds of allegations and practices when we're dealing with the issue of albinism, where people claim that the bones of albinists, individuals who are killed, is a source of wealth. And all of these things, revolve around magic, revolve around witchcraft, which is not something that the commission is promoting. Wealth, either you work for it, it doesn't come automatically. And people must know that if they want to be wealthy, they must work hard for wealth. And they must not use human flesh or human bodies or human parts under the pretext that they will be wealthy. If they do that, they are committing murder. And as such, they must be arrested as criminals par excellence. Nompumelelo recalled an incident where her child, Nonjabulo, told her that something was beating her, and she took a knife and stabbed whatever was beating her child, even though it was invisible. Asuke ingane yasho athi mama nazo ke sefikile ilwane lezo uzinhle loyo bayangishaya bathi angiphuza igazi futhi nami ngokudideka ke sengikwaza nje kanje ngithi yasuke kuyilwana asuke kuyena ngikwaza nje kanti futhi ngokudideka cha eqhelile yena kanti usezobalekeza kimi ezongibamba ngapha ngemvume isikhathi engibamba ngithi ngiyakwaza kanti nakho ke sekwazeka wakwazeka manje wakwazeka la. The police asked her if she had taken the child to hospital. I shutha anginaka ukuthi ke ngimuse kadokotela la esikhathi eselimele nakho ke sebevuka futhi ngakusasa kanti sesizovuka sihambe sele sechaza yonke into ukuthi kwenzakalani Ichazanga kini kuwe njengomzali wakho seyichaza khona la ekhaya emini nje kwakusemini mase ngimbuza ukuthi kanti lezi ilwane lozinhle sembuza kanti lozinhle ongakanani uyikhathi ingane ichaza ukuthi lozinhle uzinhle omfishane akasemude njengoba ekade emude nje sithi niyamazi ngahle ethi ingane yebo siyamazi ubethelwe isipikile ekhanda unenwele nje ezimahliphi nala esiphongweni uveza ilokhunjana amehlo anomlilo obovu noyelo uyabathusa konke namakhanda akopulutiwe ngithi mina enyaweni masembuze enyaweni yena ugqokile uthi ugqoke inyawo ngathi zamatshe phansi ngithi ukhasithi uqhamuka ngathi ke naphezulu endlini uyehla nala mabedla uzombona nje sela eduzane kwabo kuyila esasuma khona ukuthi hayi futhi ingane ngenzeka kuba zihlaselwe iwotiko losho le. The pastor says he was called by Nonjabulo's mother and the sister-in-law. He says he only went to the homestead to pray for the children. He never beat them. Ngisebenzisa ukumthinta umuntu ngesandla. Yilona gunye sinikezwe uJesu eBhayibhelini. Wathi anobeka izandla abagulayo baphile. Isona sizathu esenza ukuthi sibabeke izandla. Nonjabulo's aunt says she was shocked to hear of her niece's gruesome death. Sasezwa ngabantu sebexoxa ukuthi hawu ihlungu sesivele kwalanga. Ingane isishonile. Sisezwa ngesigameko lesale ingane leyo kuqala lokuba umbali. Bachaza bathi iyona yodwa esashonile kanti khona nale basho babengakezwe ukuthi hawu kanti zishaywe ezimbili. Mase sizwa ngakusasa sisiyezwa ukuthi ayibinge yodwa ingane khona nenye. Ekathimbathi ithathwe iambulance. Futhi mayifika lesibhedlela futhi ngendlela kushayishaye ngayo bayidlulisa bayisale phambili la eThekwini la ifike yathulela khona. Abachazi ngaphela bonke abantu komphakathini kwazi ukuthi ingane vele ishayiwe ngoba ngisho abasho ukuthi babona bayasho vele safica vele amapayipi in ezashaya ngazi ingane. Kodwa bona lokho bayakuphika. Manibuza bayalo. Abafuni ukuvuma ngempela ukuthi ingane ziyashawa yibo cha belobe bhizinisi lelwane. Mbali's younger brother witnessed the beatings suffered by both Mbali and Nonjabulo. Umbisi bodala beyishaywa zishanga ngestick sethangwe ipipe yethangwe inqamuke kuthiwa bawukha enye mayifikela zinyembezi ebuka ingane yakwabishaywa kuthiwe uyamzwela yini
ingane iqoshanyiswa esitofini iqhunyiswa ngaphansi ubuthe ngitshela wathi ingane uthi umfundisi ingane iyanuka uzokhwaqa ikhanda ngengane yomntanami ingaguli ukube yashayiswa imoto oyaqhofozwa inyoka oyaphoseka amanzini ngaba nginacala nomuntu ukufa ngiyakwazi mina sikholwela khona ukufa hayi ukuthi ishaye iziyofa umfazi akaboshwe ngiyasho futhi ngithi akaboshwe ngisho phambi kwakhe ngithi akaboshwe mayithanda ezazongibulala nginandaba mina mase ngilapha ngihlalela khona ukuthi ngife hayi ukuthi kufa ingane zomntanami zingagulanga hayi no. On Thursday, the 28th of May 2020, the Nkandla detectives went to the Langa homestead to inform them of the findings of the medical report. The report pointed to the fact that the young girls were subjected to severe beatings, which was the cause of their death. Zokuhlola kwezingane silindele kunjani waza namfundisi ungabi kude waza na athi nawe uyakhumbula sisho ukuthi ingane saze wohlola uyakhumbula na ibuyile ke imphumela ithi izingane ezishone ngokushaya welike njengamaphoyisa sesinabo ubufakazi ukuthi izingane bengashaywa ngotikolosho kodwa ke kuyilungelo lokho nikushothi ngokukholwa into phoko ngotikolosho kodwa thina ngokweyitatimende siyazi ukuthi evidence yasho ukuthi zayingashaya ngokushaya ngotikolosho ngaleyo ndlela ke siyanibopha Nisale nomusa. Andawubuye noma uyabuya? Baba. Awu ngizobe ngibuya ngiyapha ngithi ngimbulala bese ngizoshiwe manje. Uzobona umbulala. Angangisakushiya. The community and the children's relatives say they are grateful to the anonymous person who called the police. Umuntu nje owafonayo ngamnika ngisho inkomo ukuthi ubani owabiza amaphoyisa ngoba libizogoqwa njengonini omncane owagoqwayo owubekwa lapha wasiza lo muntu iqhawe lafonela amaphoyisa ngiyakudumisa la ukhona wemntu kaNkuluNkulu angifuni nakwazwa zoNkuluNkulu. The CRL says, in some instances, these cases may need to be referred to psychological assessment, but advises those who believe that they are confronted with unexplained spiritual experiences to approach the police or the commission itself for assistance. In addition to educating communities about the need to protect human life, the commission says it's conducting a study into the pathology of this phenomenon. Indeed, we are taking these issues and especially this particular matter seriously. But among other things, we are setting out a study of understanding the pathological nature of this particular occurrences, what drives these things, so that we can warn people to really stand off wherever they are, to be able to identify these culprits and bring them to book before they actually commit another murder. So we are working very hard as CR Commission to understand the nature of this particular problem as it emanating and in fact is taking root in our country. And we need to make sure that we nip it on the bud before it becomes a social menace, so to speak. The three suspects went to court on the 4th of September 2020 to apply for bail, which was denied, and they remain in police custody. The family is left to continue with life, despite the shame of what befell them and their inexplicable loss. Uyakhumbuleka kakhulu njoba futhi ekhaya nje bevamisa ukudlala namantombazanyana akhona nabona sesiyasho ispace sakhe ukuthi akekho. Mbali's younger brother will carry the memory of how his sister was tortured and beaten to death. Ukukhuleka kuphela nokuthi ancengwe nje noma onile umhlenge ngoba uyathithiza unasi isithombe sengane yakwabo ngoba ubebuka ugilwa iziga ingane ishaywa
ishawu ngisho zingane lezi ezincane ezinye ezizalwa ngumasithole